деца. Верувам дека се одморивте за мајските празници. Уживате во доброто време, во дозволените часови. А ние продолжуваме со Unit 11. Овој час малку ни е шарен поради мајските шаринела во природата и непосредната околина. Да бидеме малку повесели по дома. И ќе учиме за минато време, to be глаголот, формите потврдна прашал, негативна и правење прашања. Ќе читаме текст за научникот за животни Джейн и ќе учиме исто така за правилните глаголи во потврдна форма. Ќе правиме неколку вежби и тоа ќе биде се. Како што се сеќавате во текстот од минатиот час, зборувавме за jobs и за persons in the past. И рековме дека Pablo was a painter. И зборувавме и за Абрахам и Линколн, that they were American president and George Washington. И како што забележувате, ги употребивме формите was и were. Односно, was се употребува за еднина форма во минато, а were за множина. Односно, I was, you were, he was, she was, it was, бев, беше, тој таа тоа беше, we were, you were, they were, ние бевме, вие бевте, тие беа. Како ќе направиме прашалната форма? Ако забележувате, I was преминува во was I. И we were преминува во were we или were you. На ист начин, ако се сеќавате како to be во present simple tense, прашалната форма ја правиме со инверзија, односно со менување на местата. Was he at home? Дали беше тој дома? Was she happy? Беше ли таа среќна? Was it warm? Топло беше? Were your friends at school? Дали беа твоите пријатели на училиште? А додека негативната форма се прави со додавање на негацијата not и добиваме wasn't и weren't. Односно на прашалната форма можеме да одговориме со yes, he was или no, he wasn't за формата на was или yes, we were, no, we weren't. Како што забележуваме, формата се прави негативно со was plus not и were plus not, на кој што им се скратува not и преминуваат во кратки форми wasn't и weren't. Не беше, не бев, не бевме, не беа. На ист начин како што ги правевме WH questions за другите времиња, на ист начин ќе го правиме и тука, односно, на почеток ни стои WH word, а по него следи прашалната форма. Еве ги прашалните зборчиња и следи прашалната форма. Односно, можеме да ги комбинираме. Пример. Who was he? Или where was your brother? When were you at home? Кога беше ти дома? Ајде да направиме една реченица заедно. Pablo was a painter from Spain. Прашалната реченица, односно овој дел, ќе биде Was Pablo a painter from Spain? Ајде сега, пред прашалната реченица да ги додадеме WH зборчињата. Ако го бараме Пабло, ќе го избереме
Who was a painter? Pablo was a painter. Ако го бараме painter, ќе го употребиме what. What was Pablo? A painter. Ако го бараме from Spain, ќе го употребиме зборчето where. Where was he from? Spain. Ако забележувате, по прашалните зборчиња следи to be во past simple, односно прашалната форма на глагол to be. Да направиме вежба 4 во книгата. Потребно е да ги ставиме зборчињата was и were. Тука запрета, напишете во училишната тетрадка and we will check together. So let's see. Was Picasso a painter? Who were the Beatles? Бидејќи Beatles тука ни е со с наставки инаку, би требало да биде со was. Number 3. Were they from Liverpool? 4. Who was Christopher Columbus? 5. Was he American? And 6. Was Laika the first animal in space? Овде имавме комбинирани прашања. WH questions и само yes no questions, односно прашалната форма. И секако одговорите од горните прашања. Was Picasso a painter? Yes, he was. Или no, he wasn't. Yes, we were. No, we weren't. Можете да ги одговорите. Потоа, вежба 5 is a quiz. So, it's a very old building and the title is Ghosts. Are you scared of ghosts? In the middle of the night in an old house, it was in the which country? France, in the center of city Paris. So listen carefully to the conversation and try to guess the ghost's name. Then you can imagine that you're the ghost and you will give the answers to the questions. So listen together. Unit 11, Step 1, Exercise 5A. Listen to the conversation. It's the middle of the night in an old house in the center of Paris. Who are you? Don't worry. It's all right. I'm a visitor. What do you want? Why are you here? This was my house a long, long time ago. Oh, I see. Were you born here? No, I wasn't. I wasn't French. I was Spanish. I was born in Malaga in 1881. I wasn't happy at school, but I was very good at art. My father was a painter, you know. I was a painter, too. My name was Pablo. I can't hear you. I'm sorry, I must go. Goodbye. Wait a minute. Come back. I want to know your name. Okay. Can you guess who it was? It was Pablo Picasso. Listen again and then answer these questions in your school notes. And then we can check them together. Stop it here. And let's then check together.
So the first question is, were you born in Paris? No, I wasn't. What nationality were you? I was Spanish. Еве double question. Имаме со double избори прашална форма од времето. Were you happy at school? No, I wasn't. Number 4. Were you good at art? Yes, I was. Were you a teacher? No, I wasn't. What was your name? My name was Pablo Picasso. Unit Okay, so we go on with this reading about Jane. So let's have a look at pictures. On the right, you've got the new words wild, safe, chimpanzee, distance, binoculars, accept, zoologist. And what can you see on the photos? We can see wild animals, chimpanzee, binoculars, and we can see Jane as a little child. She loved dogs, and later. What do you know about Jane? Jane was in Tanzania to study chimpanzee, and she was curious about their behavior. Сакала да дознае за нивното однесување. So we know that they hunt, they use tools, and they have different personality. Така дознаваме дека имаат различна личност и дека употребуваат алатки при ловење. So she's got an institute that fights for eco-environment. Таа исто така го има основано институтот кој што се грижи за развојот, за екоразвојот на нашата околина. So let's see the new words and read the text. Unit 11, Step 2, Exercise 2B. Listen to the text and follow in your book. Jane Goodall was born in London. When she was a child, she loved animals. Her favourite books were about animals. When she was a teenager, she wanted to study wild animals in Africa. Her ambition never changed. She finished school, and her first job was with a film company. But she worked in a hotel too, and she saved all her money. Then she travelled to Africa. Jane studied chimpanzees. At first, they were scared of her, so she watched them from a distance. She used binoculars. But after 3 or 4 months, the animals accepted her. Then she lived in the forest, and she watched the chimpanzees every day. Now Jane is famous. She travels all over the world. She writes and teaches. You can read about her work on the internet. Yes, you can see a lot of her activities in her institute on internet. And now I want to have a look at exercise 1 and to see whether the sentences are true or false. Погледнете ја, вежба 1b и запрете го видеото овде and tell me about the 6 sentences. Are they true? Are they false? We can check together. The first one, zoologists work with animals. Да, тоа е точно. Тоа се научници што работат со животни. They study animal habits. True. They always work in an office. This is false because they usually work in the jungle or in the forests. 4. They sometimes travel to different countries. Okay, this one is
Maybe it could be false and true, depending on what they researching. They sometimes live in forests and jungle. It's true. So the number 4 is not that they travel to different countries, but to different forests and jungles. And number 6, they want to learn more about animals' habits. Тие сакаат да учат за однесувањето на животните. In fact, those scientists usually stay in one jungle or forest to observe animals. Така да тие се здружуваат често пати на едно место, за да ги следат движењата и постапките на животните што ги изучуваат. Now, our next drill is to find captions of the 5 pictures. In fact, 4. Ајде да ги најдеме насловите на сликите во текстот. So each photo tells us about something. Can you make a sentence of the photos? So the first one is the Janie's zoologist. Number 2, she was a child and she loved animals. Number 3, she watched from distance and used binoculars. And number 4, the animals accepted her. Ако забележувате во текстот, често пати имаме покрај was, што го учевме глагол за минато време, иди наставка кај повеќето глаголи, како watched, accepted, watched. So this one is something different from the other, because this one is about now. Now she's famous. So овој пасус ни зборува за сегашно време, writes and teaches, а овој дел ни зборува за нејзиното минато. She was a teenager, she loved animals, she worked in a hotel, she saved her money, etc., etc. Unit 11. Okay. Now the next is exercise C, 2C. So we've got some sentences here about Jane's life, but they are jumbled. So your job is to put them in the right order. Размислете и ставете ги речениците во врска со минатото на Jane во вистински редослед. You've got about 4 minutes. За тоа ви се потребни 4 минути. So the right order is the following one. The first one is B. When she was a child, she was interested in animals. Then F. She wanted to be a zoologist. G. She worked for a film company. E. She worked in a hotel too. H. She saved her money for a ticket to Africa. A. She arrived in Africa. D. She studied the chimpanzee in the forest. And C. Now she's famous and she goes all over the world. I suggest that you look for Jane on the internet, and National Geographic has a documentary about her life and what she has done for the development of eco organizations. It's very interesting what she's been doing. Now let's go to exercise 4. It's practice, and you have to complete the sentences with verbs in the past simple from the text. Иако се уште не ги познаваме формите, ако се обидете да ги се сетите на глаголите, ставете ги по речениците од 1 до 6. You've got about 3 to 4 minutes, and then we are going to check them together.
So, when I was 3, I wanted to be an actor. 2. When she was a teenager, my father loved the Beatles. Ако гледате дека се работи за истите глаголи, не се тешки. Number 3. Picasso lived or worked or studied in France, whatever, кои сакате вие глаголи. Laika traveled in a Russian spaceship. 5. Maria Montessori worked at a school in Italy. And Albert Einstein studied or loved music at school. So you can make some sentences about Jane or about your friend in past tense in this way. As we can see, so the form is verb plus ed. Додаваме ed на глаголот. Work и want. So we have work, worked, want, wanted и ги претвораме во минато време. Let's fill in the blanks in 3b. Ајде да ги пополниме празните места. So, work, worked, live, lived, studied, study, love, loved, travel, traveled, want, wanted. Имаме различен изговор на иди и некои морфолошки промени за кои што ќе зборуваме. Ајде да ги слушнеме глаголите во минато време најпрвен, па потоа ќе зборуваме за како се чита иди во минато време. Unit 11, Step 2, Exercise 5A. Listen to the rhythm drill, then join in. I travelled to the jungle. I walked through the trees. I stopped. I waited. I watched a chimpanzee. I looked at him and smiled. I wanted him to stay. He picked up my banana and then he walked away. Okay. Убаво би било да го слушнете повеќе пати, да забележите дека ова иди се чита на различни начини и имаме различен стрес. Ако погледнеме од овие две можности, преслушате rhythm drill уште еднаш и размислете дали ќе ги ставите во горната или во долната група. Во горната група се stopped, walked, забележувате има само еден стрес, а во syllable, односно слог, а во втората се wanted, accepted. Зависно како го читаме ed. Значи во вториот дел accepted, бидејќи го читаме како it, имаме два слога. Unit Еве поточно за што се работи. Во првата табела глаголите се читаат wanted, needed, infected. Забележувате, завршуваат на т или на д гласот. Во втората табела ed се чита како т. Helped, looked, relaxed. А во третата табела ed се чита како д. Cold, cleaned, closed. Беззвучно со беззвучно, звучно со звучно, едначење по звучност, ed, после незвучно се чита незвучно т, ed, после звучно се чита звучно д. Еве ги глаголите во past simple tense. Ова се правилни глаголи и тие ни се полесни. Додаваме
само наставка иди. I watched, you worked, he talked, she played, it enjoyed, you finished, we started, they opened. Значи да повториме. Глаголите што завршуваат на т или д се читаат it, wanted. Глаголите што завршуваат на незвучна согласка плюс иди се читаат како т, helped. И глаголите кои што завршуваат на звучна согласка, кога се додава иди, се читаат д, cleaned, без ито овде. Погрешка останало одгоре. It, т и само д. Еве повеќе глаголи и овде имаме сега да размислиме за не само за читањето, туку и како тие ќе ги пишеме, односно кога ќе додадеме, ќе го удвоиме консонантот, кога ќе имаме I пред иди, кога ќе имаме само иди и кога ќе имаме само д. Истите промени, ако забележувате, ги имавме и во сегашно просто време, односно visited, овде добаваме само обично иди. Cried, ќе го ставиме во оваа група, односно why да ни премине во I. Phoned, што се случува со phoned, бидејќи завршува веќе на и, останува само додавање на д. И hopped, бидејќи завршува на согласка краток глагол, се дуплира п и потоа се додава иди. Во вашето слободно време обидете се да ги ставите сите глаголи на овој начин како што ги ставив јас во групите. Па да повториме. Значи глаголите што завршуваат на и, едното и од основата се брише, затоа што во past simple form имаме само иди. Оние што завршуваат на самогласка, приобично се кратки глаголи, таа се дуплира. Hop, hopped. Глаголи што се завршуваат на y преминува во I и потоа се додава иди. И секако, кога го употребуваме past simple tense? It's used for definite actions in the past. Кога нешто се завршило во минатото, а ние знаеме точно кога се завршило действото во минатото. Затоа употребуваме yesterday, вчера, last month, минатиот месец, last year, last week, или пак 3 days ago, пред 3 дена, an year ago, пред година дена и така натаму. Тоа е се за денеска и пред да завршиме само да прочитаме што имаме за задача. На ист начин како што правевме WH question за to be, направете вие 4 прашања од реченицата The dog was on a Russian spaceship and was called Laika. Текстот за Jane обидете се да го напишете на англиски и македонски или пак make a summary or narrated или пак да го кратко раскажете. И како вежба 3 да напишете writing за некој imaginary zoologist. Замислете некој научник или некој што се занимава со науката за животните и раскажувате за него. Во неговото минато што правил и што сакал да биде, па каде патувал и така натаму. Значи текст во минато време со правилните глаголи. Овде имате да пронајдете 6 occupation или jobs и ова е табелата која што ви ја давам за помош да ја погледнувате.
за читањето на ит, т и д. Во овој час толку. Се гледаме следниот час и уживајте во убавите мајски денови. Бај, бај!